So divergence or Gauss's theorem. Hmm? And mathematically this theorem can be written as this: surface integral of f dot ds equal to volume integral of del dot f dv. Okay. Uh, so what's the application of this theorem, divergence or Gauss's theorem? Hmm? Like the previous theorem, Green's theorem. So what is the application, divergence or Gauss's theorem? Any comments? So relation between volume and plane. Relation between uh, surface and volume integral, and if we can't solve a problem in a surface integral, then we can convert that problem into volume integral to solve. It will facilitate our calculation. Okay, আমরা যদি সারফেস ইন্টিগ্রালে যদি আমরা প্রবলেম সলভ করতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভলিউম ইন্টিগ্রাল নিয়ে আমরা সেটা সলভ করতে পারি, বা ভলিউম ইন্টিগ্রাল যদি সলভ না করা যায় সেটা সারফেস ইন্টিগ্রাল নিয়ে সেটা সলভ করতে পারি। So it is a relation between surface and volume integral. Good. And the previous one was relation between line and surface integral. Okay, and it was two-dimensional, but it is three-dimensional. Okay, and this theorem can also be written as this: say f dot ds n cap. So if I write this, so this theorem can also be written as, say, surface integral f dot ds n cap equal to the volume integral divergence of f dv. Okay, and here n cap ds, what is about n cap ds? Say if I take the geometry, say this, say this is the s, and ds, say this ds, small element, say ds, and n cap is the unit normal from that ds, which indicates the direction of ds. ঠিক আছে, যে আমাদের এই এন ক্যাপটা হচ্ছে এই ডিএস এর উপর আমাদের আউটওয়ার্ড ড্রন নরমাল। ঠিক আছে, যেটা আমাদের এই যে এলিমেন্ট সেটার আমাদের আমাদের ডিরেকশনটা ইন্ডিকেট করতেছে। this say okay, like this. তো আমাদের this is the about Gauss's or divergence theorem, and here given two coordinates, spherical coordinates and the coordinates for circle, spherical coordinates, and there are three kinds of coordinates: Cartesian coordinates, polar coordinates, and specifically the cylindrical coordinates, the spherical coordinates. And the relation between Cartesian and spherical coordinates are these: x equal to r sine theta cos phi, y equal to r sine theta sine phi, z equal to r cos theta, where the range of theta, phi and r is greater than or equal to 0, phi is greater than 0, less than twice pi, and theta is from 0 to pi. Okay, and dx dy dz equal to r square sine theta dr d theta d phi.
So we have to keep in mind this spherical coordinates, relation between Cartesian and spherical coordinates. হ্যাঁ, আমাদের কার্টেসিয়ান এক্স ওয়াই জেড আর হচ্ছে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটসটা কি আমাদের আর থিটা ফাই, তো তাদের মধ্যকার রিলেশন হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। সো if our geometry is given spherical sphere, and if it is tough to solve in uh, Cartesian coordinates, then we can convert that coordinates into spherical coordinates. Uh, and the advantage of these coordinates is here we can use the condition directly to for the limits of the integral. হ্যাঁ, তো আমরা এটা সুবিধা কি, সুবিধা হচ্ছে দেখো এখানে আমাদের আর থিটা ফাই রেঞ্জ দেয়া আছে, এখানে আমরা ডিরেক্টলি আমাদের সাপোজ ধরো যে ভলিউম ইন্টিগ্রালে আমাদের এক্স ওয়াই জেড এর লিমিট বসবে। তো আমাদের এক্স ওয়াই জেড এর লিমিট যদি আমাদের কোশ্চেনে ডিরেক্টলি না দেওয়া থাকে আর যদি জিওমেট্রিটা যদি স্কয়ার হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোঅর্ডিনেটসটা কি হবে আর থিটা ফাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইন্টিগ্রালের লিমিটগুলো আমরা ডিরেক্টলি আমরা এগুলো বসাইতে পারি, যে ফাই ইজ ফ্রম 0 টু টুয়াইস পাই, থিটা ইজ ফ্রম 0 টু পাই, আর হচ্ছে আরটা আমাদের যে স্ফেয়ার এটা রেডিয়াস ইন্ডিকেট করে যেটা দেয়া থাকবে সেটা। and dx dy dz equal to r square sin theta dr d theta d phi. So it will facilitate our calculation very much. Okay, now and we know the parametric equation of circle, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, ঠিক আছে। যে আমরা যদি বোথ সাইড স্কয়ার করে যদি আমরা এডিশন নেওয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের x square plus y square equal to r square, equation of circle. And in this case dx dy equal to r dr d theta, and we have to keep in mind these two coordinates. It will work to facilitate our calculation. And the related problem is given here. Use divergence theorem to evaluate the surface integral where a is defined by this and s is the surface of the sphere. This. তো আমাদের ইভালুয়েট করতে হবে সারফেস ইন্টিগ্রাল, ইভালুয়েট করতে হবে, ইউজ করতে হবে কি ডাইভারজেন্স থিওরাম। তো আমাদের ডাইভারজেন্স থিওরাম যেহেতু ইউজ করতে হবে, উই হ্যাভ টু ইভালুয়েট দিস সারফেস ইন্টিগ্রাল থ্রু হোয়াট, আমাদের সারফেস ইন্টিগ্রালটা কিসের মাধ্যমে আমাদের ইভালুয়েট করতে হবে? এনি কমেন্টস? We have to evaluate the surface integral through the volume integral. ঠিক আছে, আমরা দেখো ডাইভারজেন্স থিওরামটা কি সারফেস এবং ভলিউম ইন্টিগ্রাল রিলেশন। তো আমাদের সারফেস ইন্টিগ্রাল আমাদের ইভালুয়েট করতে হবে, যেহেতু ডাইভারজেন্স থিওরাম ইউজ করতে বলা হয়েছে, we have to evaluate the surface integral through the volume integral. That means volume integral of divergence of a dv. Okay, and divergence, great, we know I del by del x plus j del by del y plus k del by del z, and a in the question given this x cube I plus y cube j plus z cube k and dv. Okay, and dv equal to key dx into dy into dz. Okay, now if we do dot product of these two vectors, then we get del by del x into x cube plus del by del y into y cube plus del by del z into z cube. Okay, now the partial differentiation of these functions, first term 3x square and then 3y square and then 3z square. Okay, dv equal dx dy dz. So since every term carries 3, so we can come it out from the integral. This 3 common নেওয়া হয়েছে। তো now এখানে আমাদের how many variables, কতগুলো ভেরিয়েবল আছে এক নম্বর ইন্টিগ্রালে ইকুয়েশনে? কয়টা ভেরিয়েবল আছে? 3. 3 x y z। হ্যাঁ, তো আমাদের এখানে আমাদের ইন্টিগ্রাল নাম্বার হচ্ছে 3, কিন্তু এখানে আমাদের এখানে রেঞ্জ কার কার বসবে ইন্টিগ্রালে? কার কার লিমিট বসবে? Sir, XYZ.
xy z এর লিমিট বসবে, বাট ইন দ্য গিভেন কোশ্চেন there is not any clue for the limits of x, y and z, but here given uh, the geometry of this problem is sphere. S is the surface of sphere. X square plus y square plus z square equal to a square. This is a surface. This is the equation of sphere whose radius is sphere. Radius A কি আর হচ্ছে origin 0 0 0 0 0. Okay. তো আমাদের since the geometry is a sphere, so we can use the spherical coordinates since we can't solve it directly. Okay, যেহেতু আমরা এখানে আমরা এক্স ওয়াই জেড এর আমরা রেঞ্জ আমরা জানি না, তো আমরা যেহেতু জিওমেট্রি দেওয়া আছে স্ফেয়ার, তো আমরা স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটস আমরা ইউজ করতে পারি। তো তো আমরা একটু আগে যেগুলো পড়লাম যে রিলেশন বিটুইন কার্টেসিয়ান এন্ড স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটস, x ইকুয়াল টু r sin থিটা cos phi, y ইকুয়াল টু r sin theta sin phi, z equal to r cos theta, and dx dy dz equal to r square sin theta dr d theta d phi. Okay, and now if we put this information in equation 1, এক নাম্বার যদি বসানো হয় যেখানে আমাদের r আমাদের r থিটা ফাই, হ্যাঁ rটা কি হবে, আর হচ্ছে রেডিয়াস 0 থেকে a, ফাই একটু আগে আমরা দেখলাম যেগুলো, দেখো আমাদের আবার ব্যাক করি, this theta is from 0 to pi and phi is from 0 to twice pi. Okay, so we can use this range directly to evaluate the integral. Phi is from 0 to twice pi, theta is from 0 to pi, and x square, x equal to r sin theta cos phi, x square equal to কি হবে r square sin square theta cos square phi, y square, y equal to r sin theta sin phi, y square it will be r square sin square theta sin square phi, z equal to r cos theta, z square equal to r square cos square theta, dx dy dz, হ্যাঁ dx dy dz, তো আমাদের which is this r square sin theta dr d theta d phi. So we can substitute this directly, r square sin theta dr d theta d phi. Okay, now if we do simplification, since every term carries r square, প্রত্যেকটা টার্মে r square আছে, r square বের করে নিয়ে আসি, আবার বাহিরে দেখো এখানে r square sin theta আছে, তো আমাদের এই ভিতর থেকে r square আসবে, আমাদের এটা সব বের হয়ে আসলে কি হবে r to the power 4 sin theta. ওকে, আর হচ্ছে আমাদের ভিতরগুলো সেম, আর রিমেনিং টার্ম dr d theta d phi. ওকে, now we observe that the first two terms sin square theta, sin square theta, sin square theta common, so if we take sin square theta common, we get cos square phi plus sin square phi. Okay, the third term was cos square theta, and the remaining term was dr d theta d phi. So we know cos square phi plus sin square phi কি হবে 1 1, তো and sin square theta into 1 plus cos square theta, আবার sin square theta plus cos square theta কি হবে 1 স্যার 1, হ্যাঁ, তো আমাদের এই পুরো টার্মটাই আমাদের 1 হয়ে গেল, রিমেইনিং টার্মটা কি থাকলো r to the power 4 sin theta dr d theta d phi, হ্যাঁ, সাথে হচ্ছে 1 মাল্টিপ্লিকেশন, so this r square r to the power 4 sin theta dr d theta d phi. Now we have to do integration. Okay, we can do integration step by step or simultaneously. ঠিক আছে, আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্টে আর রেসপেক্টে অথবা থিটার রেসপেক্টে বা ফাইয়ের রেসপেক্টে করতে পারি, বা আমরা ডিরেক্টলি তিনটা একসাথেও করতে পারি। তো এখানে দেখো আমাদের ডি আর ডি থিটা ডি ফাই, হ্যাঁ আমাদের অপারেটর আছে ডি আর ডি থিটা ডি ফাই, তো আমরা ইফ উই ডু ইন্টিগ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু ডি আর এর রেসপেক্টে করলে কি হবে এখানে so r to the power 5 by 5 5, since the factors, the
function is r to the power 4, so if we integrate with respect to dr, it will be r to the power 5 by 5. Good. And if we do with respect to d phi respect করলে কি হবে? 5. Phi. Since there is no term, no function of phi, the operator only d phi. So if we integrate d phi, it will be phi, and the range of phi will be 0 to twice pi. And finally, if we do integration sin theta d theta, it will be what? Minus cos theta. Minus cos theta. Good. And the range will be 0 to pi. Now if we impose the limits of the integral, upper limit, lower limit, first time r for a, 3 by 5 a to the power 5 minus 0 to the power 5, since the lower limit is 0, and for phi twice pi minus 0, and for this theta কি হবে যে আমাদের cos pi minus, and মাইনাস যেটা আছে ছিল সেটা আমাদের সামনে চলে আসছে, তো আমাদের থাকবে কি cos pi minus cos 0. Cos pi cos 180 degree equal to what? Cos 180 degree equal to কি হবে -1. Okay, আর cos 0 হচ্ছে 1. This, and after simplification we get this, and here we get -2 2 -3, that means 12 by 5 a to the power 5 pi. Okay, so it is the required required value of the surface integral. ঠিক আছে, আমাদের কোশ্চেনে যে সারফেস ইন্টিগ্রাল দেয়া আছে সেটার ভ্যালু হচ্ছে এটা। সো উই ইভালুয়েটেড দি সারফেস ইন্টিগ্রাল থ্রু দ্য ভলিউম ইন্টিগ্রাল। হ্যাঁ, আমাদের দেয়া আছে সারফেস ইন্টিগ্রালের সলিউশন বের করার জন্য, কিন্তু আমরা সলিউশন বের করলাম কার মাধ্যমে? ভলিউম ইন্টিগ্রালের থ্রুতে বের করেছি। হ্যাঁ, যে আমাদের ইটস দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ দ্য ডাইভারজেন্স থিওরাম। ঠিক আছে, যে আমাদের অ্যাডভান্টেজ অফ ডাইভারজেন্স থিওরাম, যে আমরা সারফেস ইন্টিগ্রাল দেয়া আছে, আমরা যেহেতু ডিরেক্টলি আমরা সারফেস ইন্টিগ্রাল যদি না বের করতে পারি, সেটা ভলিউম ইন্টিগ্রাল নিয়ে আমরা এভাবে সলভ করতে পারি। So another problem is this: use divergence theorem to evaluate the surface integral where f is given by this and s is the surface bounding the region x square plus y square equal to 4, z equal to 0, z equal to 3. Okay, now if I share the board, say we are given, we have to evaluate the surface integral f dot ds where f is given 4xi minus twice y squared j plus z square k. Okay, and S is the surface bounding the region x square plus y square equal to 4, z equal to 0, z equal to 3. The bounding region is given by this. Now the question is, what about this bounding region? What's the geometry combining these three equations? X square plus y square equal to 4. এটা কি হবে? Circle. Circle whose radius is 2. Radius 2, center 0 0. Center is the origin 0 0. Good. So the first one is this, say origin 0 0,
radius r equal to 2, and this is Gauss equation is x square y square equal to 4. Okay, but the geometry is given combined three equations. Additional two equations are z equal to 0 to z equal to 3. Now uh, if we merge these three equations, what will be the combined geometry? Cylinder akriti. Cylinder. Great. Excellent. So it will be this, like this. Uh, and the mouth of this geometry is a circle. Okay. So, so is the cross section, one of the cross section, and if we আমাদের এই যে দুইটা যে সারফেস যে মুখ দুইটা আছে এগুলো কি? হ্যাঁ, এটা কি? এটা হচ্ছে সার্কেল, তাই না? এই যে দুইটা হচ্ছে আমাদের সার্কেল, যেটা হচ্ছে দিস, এই সার্কেলটাই হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, যে মুখ দুইটা আছে সেটা হচ্ছে সার্কেল। এবং এই যে সাপোজ ধরো যে এটা হচ্ছে z equal to 3, z equal to 0, and if we stretch this mouth up to z equal to 3, then it will be cylinder. ঠিক আছে, আমাদের এই সার্কেলের এই মুখটাকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করি তাহলে সেটা it will be a cylinder. That means our given geometry is cylinder. ওকে, যার আমাদের দুইটা আমাদের আপার এবং লোয়ার সারফেস বা মুখটা হচ্ছে আমাদের সার্কেল। So we have to use the divergence theorem, and we know the divergence theorem, which is this: f dot ds equal to the volume integral of, say, divergence of f dv. Okay, now we know grade we know I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. Okay, and f is given in the question, which is 4xi minus twice y squared j plus z square k. Okay, into dx dy dz dv, which is what? Which is dx dy dz. Now if we do dot product of these two vectors, so what will be the solution? বলো, ফার্স্টে কি হবে? এই দুইটা ভেক্টর যদি ডট প্রোডাক্ট করি তাহলে কি হবে? del by del x into 4. হ্যাঁ, 4. Next minus 4y minus 4y, then plus 2z. 2z. হ্যাঁ, good. So into dx dy dz. Okay, now we have, since there are three variables and the number of integrals is also 3, so we have to impose the limit now. তো আমাদের যেহেতু এখানে আমাদের ডিরেক্টলি যেটা দেয়া আছে কোশ্চেনে, the limits of z, আমাদের z এর লিমিটটা দেয়া আছে from 0 to 3. Okay, now we can impose these limits for z directly. Say dx dy integration z equal to 0 to 3, 4 minus 4y plus 2z into dz. Okay, আমরা z টা সেপারেট করলাম।
হ্যাঁ, তো এখন now if we calculate this, কি হবে, আমরা z এর রেসপেক্টে আমাদের ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে বলো দেখি। 4z হ্যাঁ, ইন্টিগ্রাল তার আগে হবে হচ্ছে dx dy হবে হচ্ছে 4z minus minus 4yz 4yz plus plus 2z square by 2. হ্যাঁ that means z square. Okay, good. And the limit will be 0 to 3. Now if we put the upper and lower limit, then we get say this dx dy, and it will be 12 minus uh, minus 12y plus 9 minus 0. হ্যাঁ, আমাদের রিমেইনিং টার্ম পুরো সবগুলোর জন্য 0 হবে because every terms carry z for 0. So whole the term will be 0, and finally we get the surface integral, say this f dot ds equal to the surface this 12 plus 9 21 minus 12y dx dy. Okay, now the question is in the present stage what is the geometry of this problem? Circle. Circle. হ্যাঁ, good. যে আমরা কিন্তু জেটের রেঞ্জ কিন্তু বসিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, আমরা জেটের রেঞ্জ দেয়ার ইজ নো টার্মস ফর জেটের রেঞ্জ আমরা বসিয়ে ফেলেছি, এন্ড রিমেইনিং যে জিওমেট্রি যেটা আছে ইট ইজ আ সার্কেল। হ্যাঁ, এন্ড রিমেইনিং functions or operators are in terms of x and y, so the remaining geometry is circle. আমাদের এই যেই প্রেজেন্ট আমরা স্টেজে আছি সেটা এখন existing geometry হচ্ছে it is circle, so we can use the information of circle. Okay, and we came to know that the parametric equation of circle that we already read this: if the geometry is circle, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, and dx dy equal to r dr d theta. Okay, and we know theta, theta and the range of r we know. In the present problem, the range of r যেহেতু আমাদের x square plus y square equal 4 দেয়া আছে, তো আমাদের r will vary from 0 to 2, and theta we know for circle theta range কি হবে, সার্কেলের থিটার রেঞ্জটা কি হবে 0 to twice pi. 0 to twice pi. গুড। হ্যাঁ, তো আমাদের এই যে ইনফরমেশন গুলো আমরা এটা ডিরেক্টলি বসাতে পারি। ঠিক আছে, তো নাও if we use these coordinates directly, x equal to r cos theta, that means আমাদের এখানে আচ্ছা সরাসরি আমরা বসাই এখানে this equal to 21 and y equal to r sin theta, তার মানে বসবে এখানে r sin theta and dx dy equal to কি পড়লাম r dr d theta. So we have to keep in mind this information, আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো and now the range of r we know in the question r and theta, that means r equal to 0 to 2 and theta is from 0 to twice pi. Okay, and if we multiply this 21r minus 12
r square sine theta dr d theta. Okay, now if we do integration with respect to r, then it will be what? Theta is from 0 to twice pi and 21 r square by 2 minus 12 r cube by 3 sine theta, okay, into d theta, and the range will be for r for 0 to 2. And now if we impose the limits, lower and upper limit, then we get that means r square, that means 2 square, 4 নিচে আবার 2 আছে, তার মানে 2 into 21, that means 42, minus 2 cube, 2 cube means 8, okay, 8 and 3 12, 4 into 8, that means 32 sine theta d theta. Okay, now if we do integration with respect to theta, respect to integrate করলে কি হবে? If we do integration with respect to theta, so 42 theta 42 plus theta 32 cos theta. 32 cos theta, good. 32 cos theta, and theta is from 0 to twice pi. Okay, now if we impose the upper and lower limits, then we get 42 into twice pi, that means 84 pi, okay, plus 32 cos twice pi, value of cos twice pi 1, that means this, minus 0, theta for 0 0 plus cos 0, that means 1, this, and finally these 32 cancel because there is a minus sign. So eventually we get the solution of the required surface integral, which is 84 pi. Okay.